Start dekat. Okay, last time kita start dekat plant tissue kan? Kita tak habis lagi discuss plant tissue. Betul tak? Betul. Kita dah discuss apa mana? Meristem. Meristem. Okay, meristem kita dah discuss. Alright, so I'm going to discuss. Alright, where is it? Okay, I'm going to discuss ground tissue. Okay, the ground tissue. Okay, ground tissue. Ada buat ke yang sebagai dekat Google Classroom tu? Ada yang dah buat? 11 orang dah. Okay, 11 orang dah hantar. Madam, Ya. Dian pergi vaksin. Siapa dia? Siapa? Dian. Start yang mana? Diana Elena. Dia, Oh, nama dia Diana. Diana. Kurang Dian. Chok H60 4AB. Ya. Apa yang A, apa yang B, apa yang E ya? Vaksin. Saya pun vaksin esok ni macam mana kelas kita? Saya kena buat kelas dalam kereta ke? Macam mana nanti saya fikir. Esok saya beritahu keputusannya. Alright. So untuk ground tissue, okay, untuk ground tissue kita ada 3. Kita ada parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, siapa yang dah buat soalan, ada 11 orang ni, 11 orang dah buat soalan. Saya mungkin dia dah study lah sebab ada soalan yang saya masukkan pasal ground tissue. So Alia, Anis, Izati, Jude, Kitina, Diana, Sakinah, Jess, Afrina, Manisha dengan Syafira. Diorang ni dah study lah kot untuk ground tissue ni. Okay, sebab diorang dah try buat soalan tu. Okay, so for ground tissue kita ada 3. Kita ada parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, mesti dah buat ke pre-lab eksperimen 2? Dah buat ke? Belum. Tunggu apa? Christmas. Esok nak discuss. Okay, esok kita discuss pre-lab dengan post-lab. Right, so kita ada 3. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Okay, semua dah masuk. Okay, so cell structure and shape. Okay, kita tengok dulu parenchyma, apa dia punya structure, apa dia punya shape. Shape dia adalah isodimetric. Okay, isodimetric shape. Okay, and all elongated cells. Okay, macam mana bentuk isodimetric? This is isodimetric. Okay, nanti kita tengok perbezaan 3 tu. Okay, dia adalah isodimetric. As you can see, it has thin primary cell wall. Okay, thin primary cell wall, and that cell wall is made up from cellulose, hemicellulose and pectin. Okay, cellulose, hemicellulose, pectin. 3 benda tu. Dia punya cell wall dia buat pada 3 benda tu. Okay, and it has no secondary cell wall. Okay, no secondary cell wall, and the nucleus push to periphery. Okay, the nucleus push to periphery. Maksudnya nucleus tu ditolak ke tepi. Kenapa? Sebab dia ada vacuole dia sebesar alam. Vacuole dia sebesar alam duduk tengah-tengah tu. So nucleus ni terpaksa beralah, duduklah kat tepi, senyap-senyap kat corner macam tu. Okay, and parenchyma, it has intercellular airspace. Okay, it has large intercellular airspace, and this large intercellular airspace allow them to undergo process gaseous exchange. Okay, parenchyma is the only ground tissue that has intercellular space. Okay. Alright, this is the structure of parenchyma cell. If you observe under a microscope, you're going to see this cross section. Okay, this cross section. So, cross section of plant tissue. Okay, parenchyma is located at the pith. Okay, at the pith and also at the cortex. This one. Okay, dekat tengah-tengah ni, and then dekat cortex, kat luar dia. Okay, cortex. Okay, that is the distribution of parenchyma cells. Okay. And function of parenchyma cells serve as basic packing tissue or stuffing tissue.
turgid cell will just give support. Okay, it will give support for herbaceous plant, store food, and also for gaseous exchange. Okay, due to many intercellular air spaces, and also have it also function for photosynthesis. So bila photosynthesis, maksudnya dekat situ akan ada chloroplast lah, right? And some of parenchyma will be modified. Okay, some of parenchyma will be modified for specialized function. Okay, ada parenchyma yang akan dimodified untuk specialized structure and specialized function. For example, epidermis. Okay, epidermis. Selepas root hair kita akan jumpa epidermis dulu. For example, mana dia? Ganggu betul. Okay, tak nampak lah pula. Okay, tak nampak. Dia tak tunjuk sini. Epidermis. Sini ada epidermis. Tapi sampai luar. Okay, epidermis. Dia paling luar. Epidermis. That is modified parenchyma. And then, mesophyll. Kita ada spongy mesophyll, appendiceid mesophyll, which contain many chloroplasts for photosynthesis. And modified parenchyma also can be specialized into structure called endodermis. Okay, at endodermis, this is endodermis. Okay, yang ni. Ini adalah endodermis. Yang tengah-tengah yang ada line purple ni kan. Okay, that is endodermis. At the endodermis, it has Casparian strip. Okay, dekat endodermis ni ada Casparian strip. Which to control the amount of water can pass through. Right? And also have pericycles. Okay, pericycles can be found between endodermis and vascular tissue. Okay, mostly at the root. Okay, pericycle. It's not shown here. Right? And then we have collenchyma. The second ground tissue, we have collenchyma. Okay, collenchyma and the cell structure. Right? The cell structure is living cells. The shape is polygonal shape. Okay, polygonal shape, elongated with tapering ends. Okay, elongated, memanjang with tapering ends. Inilah, sengit-sengit macam ni. Alright, and collenchyma, it also have cell wall, primary cell wall. But the primary cell wall is thicker. Okay, the primary cell wall is thicker than parenchymal cell. And the thickness is uneven, especially at the corner. Okay, kiranya collenchyma cell ni, dia punya tissue, dia ada it has thicker primary cell wall which is uneven, especially at the corner. Okay, dia punya cell wall tu tebal lagi daripada parenchyma. And ketebalan dia tu tak menentu. Lebih-lebih lagi dekat bahagian corner. Kalau you tengok kat sini, bahagian corner kan, bahagian corner, ketebalan dia tak menentu. Okay, uneven, tak sekata. Right? And same as parenchyma, the cell wall is made up from cellulose, hemicellulose and pectin. Okay, in your lecture note, please include pectin here. Okay, terpotong kat sini, pectin. Right, the cell arrangement is closely packed. Okay, the cell arrangement is closely packed. That's why it has little or no intercellular air space. Okay, it has no secondary cell wall, and at maturity, the cell are still alive. Dah besar pun, sel tu hidup lagi. Dia tak macam sclerenchyma. Sclerenchyma bila dia besar, dia mati. Okay, dia dah matang, dia mati. Alright, the distribution below epidermis, mid-rib of leaf, and leaf petioles or stalk. The function is to support young and herbaceous plant. Okay, the function is to support young and herbaceous plant, and also it gives flexibility to plants. Okay, so apa yang awak kena tahu? Structure, distribution, function. Yang bagi saya structure function lah. Okay, structure function, first shape, cell wall macam mana, and then arrangement of the cell macam mana. Kalau siapa yang dah buat pre-lab, mesti ada yang punya yang dah buat pre-lab ni. Siapa yang dah buat pre-lab, ada soalan last sekali dia ada buat kotak kan? Kan ada kotak kan? Anyone? Oh, tak ada siapa. Yes, Izati Atira. Dia tanya cell shape. Ya, Afrina pun mesti dah buat. So dia tanya cell shape, dia tanya the differences between parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Okay, nanti try buat macam mana. Alright, and the sclerenchyma,
Okay, the last ground tissue, the sclerenchyma, it has primary cell wall. Of course, it has primary cell wall, and it has secondary cell wall. The only ground tissue that has secondary cell wall, and that secondary cell wall is thickened by lignin. Okay, dia thickened by lignin. Dia diperbuat daripada lignin, and it is very strong and hard. That's why sclerenchyma, it will give support to woody plant. Okay, it will give support to woody plant, right? And at maturity, okay, at maturity, the cell will be dead. Okay, the cell will be dead, right? And masa mati nanti, okay, masa dia dah mati, bila sel semua dah mati, dia akan ada lubang tengah-tengah. And then lubang tengah-tengah tu dikenali sebagai lumen. Okay, lumen. Okay, lumen. And at the secondary cell wall, akan ada laluan kecil ni. Bukan laluan lah, lubang. Lubang kecil ni adalah area without secondary cell wall. Kat situ tak ada secondary cell wall. And that is known as pit. Okay, pit, lubang. Lubang. Okay, itu adalah area without secondary cell wall. And sclerenchyma, it has two types. Okay, it has sclerites and also have fibers. Okay, sclerites and fibers. Right? And then what else? The distribution in the shells of nuts, ada seed coats and in fruits. Okay. And then inilah rupa dia. Okay, kalau gambar yang selalunya gambar soalan quiz ke apa, gambar macam ni lah dia bagi. Okay, gambar standard macam ni. Hitam putih macam ni. Right? Ini adalah sclerenchyma. Right? Mana dia? Function. Okay, untuk sclerite, it will form protective coat around seeds. It support and give gritty texture to pear. Gritty, kalau pernah makan pear, kan dia tak smooth macam tomato atau tak smooth macam apple. Kan ada dia punya, pernah kan makan pear, structure kulit pear macam mana kan? Pernah ke? Benar. Thank you bagi respons. Kan tak ada. Okay, fibers, kalau dalam bentuk fiber, kalau ada bentuk type dia fiber, dia akan bagi support to woody plant. Itulah ceritanya pasal parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Dalam exam tak adalah dia bagi senang macam ni gambarnya. Senang sangat hidup. Okay, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Tak ada. Okay, dia akan bagi gambar dalam bentuk macam ni lah selalunya. Okay, just soalan quiz. Soalan saya bagi dekat Google Classroom tu kan, yang siapa yang dah buat tu. Itu adalah soalan last year. Soalan last year tu. Sekejap, saya punya pala dia. Soalan last year. Itu adalah soalan 1920 ke 2021. Tak tengok. Itu adalah soalan batch PSPM. Oh tak, bukan. 2021 kot. Bukan. Bila tak tahu, tapi soalan PSPM tak salah saya. Itu adalah soalan PSPM. Ke soalan form C ataupun A level, tak ingat. Okay. Tapi itu bukanlah soalan yang level-level biasa lah. So siapa yang dah buat, tahniah. Right. And then kita pergi kepada apa dia? Vascular tissue. Okay, vascular tissue kita ada dua, xylem and phloem. Okay, xylem, phloem. Eja phloem bukan F tapi PHLOEM. Saya cakap siap-siap sebab nanti mesti akan ada buat spelling mistake. Saya tak nak guna bahasa Melayu. Okay, tak nak guna term bahasa Melayu. Biasakan guna term bahasa Inggeris. PHLOEM. Phloem. Right? So for xylem, phloem, so this vascular tissue, these two vascular tissue are specialized for transportation. Kalau xylem dia nak transport apa? Tengok sana lah. Xylem transport apa? Water. Thank you, Kirtina. Other than water? Mineral Mainly, salts. yes, mineral salts. Especially water lah yang paling penting, water and minerals. Phloem. Thank you, Kirtina. Phloem dia nak transport apa? For phloem. Dia nak transport apa? Phloem. Glucose, very good. Glucose. Okay, translocation of glucose. Kirtina seorang je ke dalam kelas ni? Aiman? Burger? Aiman? Dah lapar ni Aiman.
Aiman ada tak? Aiman, Ya, ada ke? Tidur ke? dah. Dok ada lah Ada. Okay. Alright. So, xylem kita ada 4. Okay, tapi awak belajar 2 saja. Tracheic basic element. Yang lagi 2 tu kita dah buang. Zaman saya belajar, zaman saya matrik, zaman saya dah lama lah. Okay, korang tak lahir lagi kot. Ya, korang lahir berapa? 2000 berapa? 3. Oh, saya dah lahir. Macam kecil, comel-comel. Alright. So, ada 4, kita belajar 2 saja. Sama juga untuk flowworm, ada 4 tapi belajar 2 saja. Okay. So, xylem, main component of xylem kita ada tracheids and vessel elements. Okay, tracheids and vessel element. Yang ni adalah tracheids. Vessel element sebut tadi kot. Okay, ni adalah tracheids. Okay, tracheids. Tracheids and vessel element ni dia ada secondary cell wall. So bila dia ada secondary cell wall, it is made up from lignin. So when the cell mature, they will die. An area of protoplasm become hollow. So nak cakapnya bila dia besar nanti dia mati. Dah mati, dekat kawasan dalam ni dia akan jadi kosong, hollow. Okay, hanya ada cell wall saja, iaitu primary and secondary wall. Okay, untuk tracheids, okay, the structure of tracheids, it is long, tapered and have pits in the secondary wall. So dia ada pits, dia ada lubang-lubang kecil ni. Okay, ni lubang-lubang kecil ni. Dia ada pits. Do not have large perforated between cells. Dia tak ada benda ni. Okay, dia tak ada perforation plate. Okay, so bila tak ada, dia hanya ada pit je, lubang kecil je, dia menyebabkan less efficient for transport water and mineral ions. Okay, other than due to difference in size, actually tracheids is small in diameter. Okay, small in diameter compared to vessel elements. Because it is less efficient to transport water and mineral ions. Okay, but for vessel element, the diameter of vessel is bigger. The diameter of vessel is bigger. It also have perforated hole, perforated yang lubang-lubang tadi lah. Okay, perforated end walls. Okay, and then the perforated end walls will combine. Okay, it is located at the cell, and then it will allow the water and mineral ion to pass through freely with less friction. Okay, so selain daripada dia punya diameter, dia juga ada, it also have perforated plates, perforated hole. Okay, at the end of each wall, okay, at the end of each wall, that allow the water and mineral ion to pass through. Okay, for more efficiently compared to tracheids. Okay, but vessel element and tracheid will work together. Okay, will work together. Then that is for xylem. For flowworm, okay, for flowworm, the main components of flowworms are sieve tube elements and companion cell. Companion cell, sel rakan kan? Sel rakan ke sel peneman? Sel rakan ke sel peneman? Rakan. Sel rakan. Benda macam ni kau lajulah kau orang jawab. Cuba kau tanya soalan. Okay, sel rakan, sieve tube element, companion cell. Kita tengok dulu apa itu sieve tube element. Okay, structure, cell are elongated. Cell are elongated and tubular. Memanjang, lepas tu dia bentuk tube. Okay, dia adalah living cells. Okay, dia sel yang hidup. Okay, tapi bila dia dah besar, organelles akan disintegrate. Okay, organelles tu akan dihancur. Okay, dia akan mengecut habis macam tu. Pupus, tak ada pupus, hancur macam tu. Antara organelles tu adalah nucleus, ribosomes and Golgi body. Organelles that will be remain are mitochondria and ER. Okay, mitochondria and ER. Why we need mitochondria? To, of course, for energy. Okay, for energy, for active transport of glucose later. Then the end walls are perforated. Okay, dekat hujung ni lah. Okay, dia perforated, dia ada lubang-lubang. And yang specialnya untuk sieve tube element ni, dia ada sieve plate. Okay, it has sieve plate. The sieve plate allow cytoplasmic connections between the sieve tube. So one sieve tube can connect to another sieve tube. Okay,
by the sieve plate. Okay, by the sieve plate. Right? And this is companion cell. Okay, this is the companion cell. Companion cell yang colour hijau tepi-tepi tu. Okay, dia kecil je. Saya rakan kan. Rakan, dia teman je. Saya rakan betul lah. Dia teman je. Okay, dia teman. Tapi dia ni juga ada mitochondria. Okay, dia juga ada mitochondria. Sebab dia akan supply energy nanti untuk active transport. Okay, for function of a sieve tube member, transport sucrose and other organic substances throughout the plants through translocation. Okay, proses transport sucrose tu kita tak panggil sebagai transport. Kita panggil proses tu translocation. Translocation of sucrose. Okay, and then for companion cell, okay, the function also help to transport sucrose. Dia tak translocate dia transport. Dia tak translocate. Dia transport sucrose from mesophyll cell to sieve tube element through active transport. Okay, it will transport sucrose from mesophyll cell to sieve tube element through active transport. That is the function of companion cell. But in general, the function of phloem to transport sugar by the process of translocation, or you can just say translocation of sugar. Okay, boleh ke? Boleh ke guys? Boleh. Okay, boleh. Ada soalan tak? Madam, I have a question. Yes, Kirtina. What is the difference between cellulose and hemicellulose? Cellulose and dia punya komponen sahaja. Cellulose cellulose yang you tahulah daripada buah beta glucose kan. Yeah. Hemicellulose I'm not sure dia punya components tu diperbuat daripada apa. Tapi dia punya difference adalah components dia lah. Tapi dua-dua memang dia terjit. Not terjit, dia provide strong rigidity kepada plant cell. Oh, okay. Thank you, madam. Right? Okay. Thank you, Kitina. Alright. Do you have any other question? Tiada. Betul, tiada. Okay. Kalau tak ada, saya ada soalan. Okay. Mentimeter. Pernah buat ke mentimeter? Pernah Tak. ke? Tak. Okay. So, kejap. Kejap. Alright. Kalau tak pernah, kita pernah kan? Okay. So, saya akan stop sharing dekat sini. Saya akan share dekat saya punya PC. Alright. Wait a minute. Okay. I can say. Okay. Pergi pada go to www.menti.com, enter the code or use QR code. Okay, dah. Madam, can you show the code? The code is 8249 8142. This one. Thank you, madam. Welcome. Berapa orang? 27 sekarang. Sepatutnya ada 27. Baru ada berapa ni? 17. Kalau ada siapa masalah internet, beritahu saya. Lima? 26? 25 balik?
lagi? Medium. Ya, Izati. Uh, Ke? ada orang yang slow. Ada orang lain slow? Okey, tak apa. Berapa orang lain slow? Sore. Sore. Mu sore ke Izati? Madam. Mu sore ke? Jihan pun Madam. sama? Madam. Ya. Tak apa, tak apa. Tak apa, Saya kita pun tengok. medium. Okay, it's okay, it's okay. Saya proceed je boleh Nanti awak teka lah, awak teka sendiri. Tapi kita akan tunjuk jawapan juga nantilah. Okay, tapi awak teka, awak try tulis jawapan ke. Okay, awak tulis jawapan, nanti dia akan show jawapan kat sini. So, okay, I just proceed Alright. Okay. Tengok pada form masing-masing, which gram tissue has secondary cell wall. "18 seconds, 17 seconds, 15 seconds, 10, 9, time's up. Okay. So, the correct answer is sclerenchyma. So, kita tengok siapa yang betul. Spelling salah. Spelling betul. Okay, 9 orang. Spelling betul. Pandai. Tak ada. Ni yang lain semua spelling salah. Okay. So, 9 orang boleh jawab dengan baik. Okay, the correct answer is sclerenchyma. Okay. So, lepas ni kalau boleh tulis S tu huruf besar. Okay, yang lain ni salah. Spelling. Saya nak tengok spelling je sebenarnya. Okay, saya nak tengok spelling. Right. Okay. Nanti kita sambung lagi. Okay. Alright. So. Madam, huruf kecil salah madam. Tak betul je. Betul je. Tapi kalau saya lebih suka awak biasakan S tu huruf besar. Macam nama, kata noun kan, noun. So kita besar lah. Sebab saya tak tahu marking macam mana. Strict ke, tak strict ke. So S huruf besar. Betul je jawapan, tapi saya rasa even better if. Okay. Alright. And then we go to the next one. Madam, Ya, Jude. what is the name of the companion cells again? I didn't get it just now. Companion cell. Yeah, another name you said. Serakan. Yes. Serakan. Oh. Itulah companion cell lah. How to spell it? Sel rakan. Rakan, kawan. Oh, That's cell in Malay. Sel rakan, Oh, rakan. okay. Sorry. Janganlah I thought tulis. it was a name for it. Sorry. No. That's just in Malay. Okay. Serakan as in Malay, not serakan as in English. Okay. Alright. Then, okay. Kita pergi kepada 2.4. Cell transport. Lecture dah discuss ke ni? Lecture korang hari apa entah? Lecture. Lecture hari apa? Discuss ke? Belum kan? Korang ada lecture hari Jumaat tak salah saya? Isnin. Oh, dia discuss dah lah. Lecture Isnin. Tenang aja lah. Kan, cell transport. Overview the various transport mechanism across the membrane. Explain the various transport mechanism across the membrane. Passive transport yang ada simple diffusion, facilitated diffusion and osmosis. Active transport, sodium potassium pump, and bulk transport, endocytosis, exocytosis. Okay. Overview. Okay, senang. Movement of molecules and substances in and out of the cell. Ini daripada darjah 4 kot awak belajar benda ni. Okay, saya paling suka, tak ada paling suka. Ni 2.4 ni macam saya cakap revision. Tapi memang menarik lah kalau belajar balik. Okay, individual molecules and ions. Okay, kalau individual molecules and ions, sekejap nanti kita discuss. Dan kita ada bulk transport. Bulk transport tu kita transport secara kuantiti yang banyak. Okay, large quantities of materials involve formation of food vacuole and vesicle. Individual molecules and ions,
transport across membrane. We have passive transport, which involve down the concentration gradient. Okay, down the concentration gradient. Dalam CS kita tak cakap follow. Dia tak follow. Dia nak follow ke mana? Rumah. Sekolah. Matrik. Balik ni. Compare. Tak. Kita guna down. Down concentration gradient. Okay. Mungkin dekat sekolah awak mungkin dah guna term lah. Mungkin sekolah awak guna term ke ataupun guna term follow lah kot. Tapi matrik tukar down concentration gradient. Then kalau untuk down concentration gradient kita ada 3. Kita ada diffusion, simple diffusion, facilitated diffusion, osmosis. Someone, can you tell me what's the difference between those 3? What is diffusion? What is simple diffusion? Lecture dah belajar kan? What is simple diffusion? Anyone? Saya tak kisah sebab kelas korang kompak habiskan S10 kau 5 tak apa. Saya duduk sini kau 5 tak apa. Ya, siapa nak jawab tadi? Siapa nak jawab tadi? Dah unmute dah tadi. Madam, Siapa? Syafira? kalau simple division, Ya. dia dah dekat phospholipid. Pandai. Betul. Kalau- Simple diffusion. Syafira, awak nak terangkan semua ke Syafira? Oh, tak. Okey, terus tak. Laju. Okey, tak apa. Kita tanya orang lain. Syafira dah bagi dah. Okey, simple diffusion lalu kat phospholipid. Okey, betul. Lalu kat phospholipid. Facilitated diffusion macam mana? Facilitated Kita nak- diffusion is using transport proteins. Using transport protein. That transport, thank you Kirtina. Good answer. That transport protein is channel or carrier protein. And the last one, what is osmosis? Movement of water. Laju. Jess ke Afrina? Just. Jess, okay. Afrina suruh Jess. Movement apa? Movement of water molecule. Movement of water molecules. Okay, that is osmosis. Okay, itu passive transport. Kalau untuk active transport, against the concentration gradient. Okay, kita tak guna term high concentration gradient Kita tak guna high concentration gradient. Tak ada, kalau translate dalam bahasa Melayunya, tinggi konsentrasi kecerunan. Dia macam apa yang nak cuba cakap. Dia tak ada term yang macam tu. Kalau nak cakap high concentration to low concentration. Tak ada perkataan gradient. Kalau nak guna gradient, down concentration gradient, against concentration gradient. Right? So against concentration gradient, kita ada sodium potassium pump. Okay, sodium potassium pump. Right? And then for bulk transport, kita ada 2. Kita ada move into the cell. Kalau masuk, kita ada endocytosis. And endocytosis, if the endocytosis involve large solid particles such as food or bacteria, this called phagocytosis. For example, white blood cell. Okay, white blood cell, kata ada foreign cell masuk dalam badan kita. Okay, white blood cell akan datang, akan kejar dia. Sampailah pada phagocytosis. Okay, saya ke kelas awak ke saya cakap pasal cells at work tu? Pernah tengok tak cells at work? Anime cells at work. No. Kan awak nampak kan? Kalau yang dua orang je lah nampaknya pun. Okay, ada 2 orang yang pernah tengok. So kalau dia punya anime tu, kalau ada kalau ada pathogen datang, dia punya white blood cell tu akan ada action lah. Dia punya topi tu akan naik, ada bagi signal. Itu tak apa, itu immunity, nanti dia cerita. Alright, dissolved material. Okay, kalau yang masuk tu adalah dissolved materials, contohnya fluid, okay, ataupun benda-benda bahan yang kecil yang dah dissolved, dah digested, kita panggil dia sebagai phagocytosis. Okay, that is move into the cell. Move out of the cell, keluar kita ingat exit, exocytosis. Okay, exocytosis, move out of the cell, exocytosis, right? So that is just the overview, movement, the search of cell transport.
Alright, and then passive transport, we have 3: diffusion or simple diffusion, facilitated diffusion, osmosis. What you need to know about these 3 is the definition. First, definition. Definition boleh jadi sampai 3 markah. Ya, bayangkan maksimum dia boleh tanya definition 3 markah. So, tak apalah 3 markah. Tinggal salah satu pun at least dapat 1 markah atau 2. Bayangkan kalau definition yang 1 markah je. Tinggal 1 term, 1 keyword, kosong terus. Okay, so definition memang sangat penting. Kita tengok dulu apa itu simple diffusion ataupun diffusion. Right, diffusion is a movement. Okay, diffusion is movement of molecules down its concentration gradient. Okay, movement of molecules down its concentration gradient. So yang inilah yang kita underline and then kita boldkan tu, itu adalah keyword. Itu adalah memang definition dia. Okay, memang definition dia lah, memang kena ada. Okay, simple diffusion without using energy through a selectively permeable membrane until equilibrium is reached. So the characteristic of molecule yang boleh lalu, senang je nak lalu, adalah small, non-charged, hydrophobic. Okay, kenapa hydrophobic boleh lalu? Why hydrophobic? Easily pass through the membrane. Why? Kenapa? Kenapa bah? Kenapa? Carmilla ada Carmilla? Yes, ada. Carmilla. Lama tak dengar suara Carmilla. Kenapa dia boleh lalu macam tu, Carmilla? Awak tengok gambar ni. Kenapa dia boleh lalu macam tu je? Kenapa hydrophobic boleh lalu macam tu je? Sebab apa? Because phobia to water. Yes, sebab dia, okay, phobia to water. Literally you cakap balik soalan, tak apa. Kalau you tengok dekat sini, ni ada apa tu, Camilla? Situ ada apa? Phospholipid bilayer. Yes, dia ada phospholipid bilayer. Yang lain pun, dia ada phospholipid bilayer. That phospholipid bilayer is lipid soluble. That's why it allow hydrophobic molecule can pass through. Okay, so siapa yang tak boleh lalu? Yang tak boleh lalu adalah cannot pass through are ions, charged molecules. Ions, charged molecule, for example sodium, potassium, polar hydrophilic molecules and large molecules. Okay, large hydrophilic molecules. So kalau dia nak lalu, dia perlukan transport protein, and that type of transport protein we call that as facilitated diffusion. Dalam bahasa Melayunya adalah resapan pembantu, kan? Betul tak? Betul. Hebat. Okay, resapan pembantu. So apa itu facilitated diffusion? Definition dia adalah is a movement of charge. Okay, facilitated diffusion adalah movement of charge, polar or hydrophobic molecule down its concentration gradient aided by transport protein until equilibrium is reached. Okay, kalau awak tengok kan dia underline and then dia boldkan lagi. So itu adalah definition dia. And awak tak boleh buat, okay, molecules tu awak tak boleh, kalau simple diffusion dia cakap movement of molecules. Okay, tapi kalau awak tengok facilitated diffusion, kalau you tengok dia cakap movement of charge, polar, hydrophobic. Dia describekan molekul tu macam mana. Okay, ni yang saya cakap penting tu. Okay, yang penting kita buat star. Maksud saya penting adalah definition tu penting, maksudnya awak kena describe. Awak kena describe molekul apa yang kena yang perlukan transport protein untuk lalu, untuk pass through the membrane. Okay, awak kena describe what type of molecules. So kena ada. Kalau awak just tulis facilitated diffusion is movement of molecules, itu je, salah lah. Okay, walaupun belakang-belakang ni betul, tapi awak cakap movement of molecule, salah. Jawapan tak tepat. Kita akan bagi salah. Okay, so bila aided by the transport protein, carrier or channel protein, kalau dia menggunakan carrier protein, it will bind. If it involve channel protein, it will move.
Okay, bind carrier, move channel. Okay, so macam ni. Ni lah, kalau channel tu macam laluan kan. So dia lalu je. Okay, lalu. Kalau carrier protein, dia bind. Okay, dia bind. Dia ada dia punya complementary shape. Okay, dia bind kat situ. Okay, boleh ke setakat ni? Thumbs up atau thumbs down? Angkat tangan kalau boleh. Tak ada butang kat tangan ni dia. Oh, tak ada butang? Ya ke Afrina? Saya ni tak ada. Oh ya ke? Tak apa. Okey, saya dengar suara awak pun saya dah faham. Okey. Okey, kalau boleh kita pergi kepada seterusnya, iaitu osmosis. Okey, osmosis. Osmosis is a movement. Okay, osmosis is a movement of water molecules from higher water potential region to lower water potential across a selectively permeable membrane until equilibrium is reached. Okay, itu adalah definition of osmosis. Movement of water molecules. Okay, macam siapa cakap tadi? Jess cakap tadi movement of water. Ya, Jess? Ya, saya. Ya, Jess yang cakap movement of water molecules from higher water potential region to lower water potential region. So, apa itu higher water potential region? Siapa boleh beritahu saya? Apa higher water potential region? What do you know? Saya tak nak jawapan skema, tak apa. Apa yang awak faham dengan higher water potential region? Higher water potential tu dia macam yang berkepekatan rendah. Okey, berkepekatan rendah. Okey, betul. Contoh kalau macam saya ada dua air. Saya tak adalah pula air saya. Ada. Sekejap. Saya sambil. Sekejap. Okey, contoh saya ada dua solid, air kosong dengan body mist ni. Contoh Ini, nampak ke body mist? Okey, ni dengan body mist. Mana lagi high water potential? Air dengan Air. Water. Kenapa air? Nampak tak? Water. Yes. Kenapa water? Less solid. Yes, sebab dia less solute. So, kalau itu adalah osmosis. Okay, dia adalah itu adalah water potential. Water potential ni dia punya nilai, saya skip yang ni nanti awak baca sendiri. Sebab ni dah belajar masa sekolah dan saya rasa macam awak boleh faham sendiri. Right, saya terus pergi pada sini, water potential. Apa itu water potential? Okay, water movement and the concept of water potential. Water molecule possess kinetic energy. In liquid or gaseous form, they move about very rapidly in random direction. So depend on type of the water, liquid or gases. So they will move rapidly due to the kinetic energy. So apa itu water potential? Water potential is the term given the tendency for water molecules to enter or leave the solution by osmosis. Okay, keupayaan air untuk masuk ataupun keluar daripada solution by the process of osmosis. Okay, it is a measure of free kinetic energy of water molecules in solution. So macam awak cakap tadi, water lagi banyak, dia ada less solutes. So bila dia less solutes, dia ada higher water potential. Okay, contohnya ini adalah air kosong lah. So dia punya water potential is at the highest, which is 0 kilopascal. Okay, 0. Dia punya value adalah 0. Kilopascal tu adalah unit. Okay, air yang kosong, dia punya water potential adalah kosong. And itu adalah yang paling tinggi. Untuk water potential, value of water potential. Okay. So effect of dissolving solute molecule into pure water is to reduce the concentration of water molecules. So macam awak cakap
macam awak tak cakap tadi, kalau yang ni kan, ini dia contoh kalau body mist ni banyak solutes. So, katakanlah kita ada pure water, okay, pure water, zero. Kita masukkan, okay, contoh yang ni kan, pure water. Lepas tu saya nak tuang body mist ni dalam ni. So what happen is, this pure water will change its water potential to become negative. Okay, kenapa? Sebab dah ada solutes masuk dalam ni. Bila solutes masuk, that will reduce the concentration of water molecule. Okay, concentration of water tu dia akan berkurang. Okay, dia akan daripada tadi pure water tadi, kinetic energy tadi bergerak dengan laju, masuk je solutes, dia akan bergerak dengan slow. Boleh ke? Faham ke? Boleh ke? Boleh ke? Angkat tangan boleh ke? Okay, Kamilah. Okay. Alright. So, okay, dia punya analogi dia, okay, in real life situation, katakanlah, tadi dah lunch ke tadi? Dah. Minum air tak? Minum air apa? Minum air apa tadi? Tak minum? Air masak. Air masak. Air Ayak masak. kowe. Ayak kowe je. Hang minum ayak kowe sedap lah. Ayak kowe pun sedap. So ayak kowe tu dia punya pure water adalah 0 kilopascal. Katakanlah saya sekejap lagi saya nak minum, nak buat Milo ais lah. Saya punya favourite air adalah Milo ais. So nak buat Milo. So katakanlah cara saya buat Milo, saya letak dulu dalam mug, okay, dalam cawan, dalam mug. Saya suka buat dalam mug besar. Okay, mug besar supaya saya kenyang minum air. Okay, saya suka minum air. Saya suka minum air lagi daripada makan. So saya buat air tu, katakanlah saya letak pure water tu. Saya letak air ayak kowe panas tu. Okay, saya letak air kowe panas, letak dalam tu. Okay, sekarang my water potential is 0. Okay, then I put Milo. Okay, I put Milo. Once I put Milo, okay, my water potential will be reduced. Maybe it will become negative 10 kilopascal. Alright, baru letak Milo. Okay, kalau saya tak suka Milo letak susu. Susu kat manis saya tak suka. Gula pun saya tak suka. Saya suka Milo saja. Katakanlah tiba-tiba kejap lagi, nak dinner nanti nak letak susu lah. Saya letak susu. Letak susu, lagi letak solutes, lagi negatif dia akan pergi. Negatif 20 kilopascal. Okay, negatif 20 kilopascal. Itu adalah efek of dissolving solutes into pure water. Okay, dia akan mengurangkan concentration air. Okay, so kita tengok apa itu osmosis. Okay, osmosis is when water diffuse from higher water potential to low water potential. So awak tadi dah tahu, kalau water potential yang paling tinggi adalah 0. Paling tinggi, itu adalah higher water potential. Kenapa? Siapa baru masuk ke? Okay, itu adalah higher water potential. Okay, so kalau kita tengok dalam beaker ni, yang dah separated by selectively permeable membrane, okay, selectively, dia dah separated by selectively permeable membrane. After a few minutes, some of water will move towards the other beaker. Okay, towards solution, maybe towards beaker B. Kenapa? Because water will move from higher water potential region to low water potential region. Itu adalah osmosis. Okay, so kalau kita tengok cara nak kira water potential. Two important factors. Okay, two important factors when we discussing about water potential. Okay, this is how you calculate water potential. This is the formula. Okay, this is the formula. Water potential equals to solid potential plus pressure potential. Okay, kalau ada sesetengah soalan yang pasal water potential ni boleh jadi 3 markah untuk soalan pengiraan.
Yang pertama adalah awak tulis formula. Tulis formula 1 markah. Show your work 2 markah. Markah kedua, show your final answer with the unit is your third mark. Okay, your third marks. So, I suggest you to practice on writing formula. Okay, saya suggestkan awak biasakan tulis formula. Okay, tak mulai tahu dapat markah. Alright, apa itu solute potential? Solute potential is the measurement about the change in the water potential of a system due to the presence of solute molecule. Perubahan yang berlaku dalam water potential disebabkan kehadiran solutes. And solute potential is always negative. Okay, the value of solute potential always negative. Okay, solution, setiap sel ataupun setiap solution yang bukan pure mesti akan ada mestilah negatively charged. Okay, walaupun dia ada low, walaupun dia ada macam mana, contoh saya nak buat teh ke kejap lagi kan, saya letak teh, teh tu pun dia tak adalah pekat sangat macam Milo kan, tapi dia dah jadi bukan lagi pure water, dia dah jadi solute. Okay, so itu pun dah dikira negatif. Okay, itu adalah solute potential. Kalau pressure potential, if a pressure, okay, basically pressure potential ni refer kepada plant cell. Okay, refer kepada plant cell. If a pressure is applied to pure water or to a solution inside partially permeable bag, water potential increase. Okay, kalau kita letak pressure dekat kepada pure water, okay, ataupun solution yang ada dalam partially permeable bag, water potential will be increased. For example, dalam plant cell. Dalam plant cell, the pressure potential is positive. Okay, apabila, okay, this is plant cell, as water diffuse into plant cell, solute in the cell set makes water potential becomes lower and the cell content will be expand. Okay, bila water masuk, solute pun akan membuatkan water potential tu jadi rendah. Okay, bila rendah, cell content dia akan expand. Okay, dia akan expand macam tu. Apa yang jadi, plasma membrane akan press against the cell wall. Pressure. Okay, plasma membrane akan press against the cell wall, causing a pressure. Cell wall ni pula akan lawan balik yang diberi nama sebagai inward pressure ataupun pressure potential to resist the influx of water. Okay, to resist the influx of water. Right, that is pressure potential. Okay, so example of questions. So this is the example of question on how we going to calculate water potential. So dia cakap kat sini, plant cell A has solute potential negative 300 kilopascal. Pressure potential 200 kilopascal. That is for plant cell A. Okay, for plant cell B, solute potential is negative 400 kilopascal. Pressure potential is 100 kilopascal. Use the water potential equation. Okay, use the water potential equation to predict direction of movement. Soalan nak air tu bergerak dari mana ke mana. So, cari water potential untuk sel A, untuk sel B berapa. Boleh kena guna calculator ke? Boleh congak je kot. Kan? Okay, what is the water potential for cell A? Negative 100. Sorry, can't hear. Apa dia? Tak dengar lah, macam jauh sangat. Awak duduk mana? Siapa? Zohar Fiza? Macam jauh sangat. Awak jauh ke dengan awak punya laptop ataupun ni? Sel A berapa? Negatif 100. Negatif 100. Thank you Sakinah. Negatif 100. Okay. Sel B? Negative 300. Negatif 300. Thank you Hafiza, Kirtina. Thank you. So, sel B if negative 300. So, air akan bergerak daripada mana ke mana? A to B. A to B. Yes, very good. A to B. From higher water potential to low water
potential. Okay. Yang ni dah buat ke dalam lecture? Yang ni dah buat ke dalam lecture? Dah. 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 Okay. Pandai. Boleh jawab? Okay ke? Pandai. Dah ke? Boleh jawab ke? Kanak-kanak sekalian. Boleh ke jawab? Boleh. Alhamdulillah. Kalau boleh, tolonglah buat kerja saya bagi sekarang. Okay, saya bagi sekarang. Tolong buat yang saya bagi dekat Google Classroom. Due date today. Now. Hantar terus. Ya. Madam, just now the earlier page, right? Sorry, Manisha, ya? The earlier page. The earlier page, which one? This one? Yeah. No, before this. Yep. Yeah, over here, the solids in the cell sap will make water potential lower or solute potential lower? Solute potential lower. Oh, okay. Sebab solutes yang masuk, solute potential. Okay. Thank you, Okay. madam. Welcome. Alright, so I give you a worksheet to do. Okay, in Google Classroom. Okay, so please do it now. I give you how many minutes? Yup, I give you 2, 3, 5, 10 minutes. Boleh tak? 15. Boleh tak? 15 minutes to do. Kena buat sekali. Nak buat sekali ke? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Korang. Okay, kalau boleh angkat tangan. Suka sangat angkat tangan ni. Boleh ke? 15 minutes. Alright, nice. Okay, I give you 15 minutes and then you submit in the Google Classroom and then we're going to discuss the answer right away. Alright? Okay, 15 minutes from now. Thank you.
Junior, you buat Jud. Jud. Sen. Jud, can I take your sample? Can madam? Yes. Okay. Thank you. Okay. Right. Anas mana Anas? Ya. Okay, jawapan awak yang nombor 2 tu kan? Awak soalan 1A2. 1A2. Okay. Awak cakap because cell A have higher water potential than cell B. Kan? Ya. Tak boleh cakap macam tu. Awak kena cakap air bergerak dari mana ke mana. Bukan higher than. Cakap air tu bergerak daripada apa dia ke apa dia. Kalau awak jawab macam tu, dia tak ada markah. Okay, sebab awak just cakap higher. Then kalau higher kenapa? Macam tu. Kena cakap. Kena relatekan balik dengan definition osmosis, Anas. Boleh ke? Macam mana ayat dah? Macam mana ayat dia? Ayat siapa? Ayat awak? Dah. Jawapan. Saya tulis from cell A to cell B. Ya betul. Itu dah sebetul satu markah. Hmm. Because jawapan tu start pada because tu dia dah jadi tak betul. Awak kena relate balik sebab dia bergerak daripada sel A to sel B tu kaitkan dengan osmosis. Osmosis punya definition. Air tu akan bergerak dari mana ke mana. Oh, okay. So nanti tolong ubah ayat awak tu. Awak type ke Anas? Awak guna laptop ke? Type ke macam mana? Saya guna phone. Phone. Right. Okay, kita tunggu lagi 2 minit 3.20 kita start. 3.20.
Alright guys, mungkin soalan nombor 2 tu macam agak susah lah. Sebab baru 4 orang je hantar pun. Syafri, Jihan, Jud, Keying. Okay. Jia baru hantar. Okay, so mungkin bagi awak susah ke soalan nombor 2 tu? Susah ke? Yang lain yang tak hantar lagi ni? Susah ke? Dia bagi message pula. Okay. Susah ke? Yang tak hantar lagi ni? Afrina, susah ke soalan nombor 2? Afrina? Saya tak faham. Tak faham. Okay. Okay, tak apa. Kita pergi kepada soalan. Okay, tak Tak apa. faham soalan, madam. Tak faham soalan. Okay. Soalan dia senang je. Okay, tak apa guys. Kita stop. Stop writing. We're going to discuss the answer for question 1. At least you already did your question 1 kan? Semua dah jawab question 1 kan? Dah. Ya, saya harap exam nanti keluar yang tu lah. Yang label-label senang macam tu. Actually soalan yang nombor 2 tu soalan PSPM ke? PSPM ke? Tak ingat. Tapi soalan PSPM kot. Itu adalah satu level quiz, satu lagi level PSPM punya soalan. So soalan 2 tu adalah level soalan PSPM. Tak apa, kita tengok dulu. Saya share screen dululah. Kita tengok dulu sampel jawapan daripada kawan awak. Okay. Tengok pada soalan pertama. Soalan pertama should be tak ada masalah. Kalau awak faham, soalan pertama tak ada masalah. Okay. Sekarang dia cakap, okay. Sekarang cakap figure 1 shows 2 adjacent plant cell A, plant cell B. Okay, plant cell A, plant cell A, plant cell B. Calculate the water potential of cell A and cell B. Okay, calculate water potential cell A, cell B. So soalan 2 markah. Bila soalan 2 markah, okay, awak tunjuk jalan kira juga. Okay, bagus. Ini adalah contoh jawapan yang bagus lah. Sebab dia tunjuk jalan kira. Walaupun soalan ni 2 markah, dia tulis formula, dia tunjuk jalan kira and dia bagi final answer. Tapi jawab 1 markah dekat mana? Hanya pada final answer. 1. Okay, 1 markah. Markah pertama. Sel A, negatif 2,500 tambah dengan 1,100. Dapatlah negatif 1,400. Untuk sel B, negatif 1,600. Dapat ke yang lain? Dapat tak? Dapat. Pandai. Okey, tak ada masalah. Angkat tangan. Orang kan suka angkat tangan. Angkat tangan kalau dapat. Pandai. Okey, saya suka. Alright. Next, in which direction of water flow between 2 adjacent cell? Okay, air bergerak dari mana ke mana? Give a reason to your answer. So kalau kita tengok yang ni, negatif 1,400 dengan negatif 1,600. Yang mana paling dekat dengan zero? Yang mana paling dekat dengan zero? 1,400. Negatif 400. So 2 markah. Markah pertama adalah dekat sini. Sel A to sel B. Okay, 1 markah. Kenapa? Give a reason. Cakap. Because water molecules from higher water potential region to low water potential region. Baru dapat markah kedua. Ada jawapan yang lain tak? Ada jawapan lain tak? Okay, macam saya cakap tadi yang Anas punya jawapan. Okay, Anas punya jawapan. Mana dia? Madam, Anas, kalau Ya. tak letak water molecule salah tak letak water molecules. Salah. Sebab apa Okay. yang bergerak? Okay, Kena letak water. Okay, thank you Syafira. Okay, macam tadi kawan awak Anas cakap tadi, dia tulis water dia cakap cell A has higher water potential. Kalau macam tu, ya saya faham dia faham yang cell A ada higher water potential. Tapi dia still tak menjawab soalan. Air akan bergerak dari mana ke mana? Kenapa dia bergerak dari sel A to sel B? Dia tak menjawab soalan. Okay, so tak boleh tulis macam tu. Tak tepat. Bukan totally 100% salah, tapi tak tepat. Okay, ada tak jawapan lain daripada jawapan ni? Ada tak jawapan lain? Ada ke?
Tak ada, semua betul, semua sama. Kalau water flow down, kita tak cakap flow down the water concentration gradient. Yes, salah. Kenapa? Sebab kalau osmosis, kita tak cakap pasal lagi water concentration semua dah. Kita cakap pasal higher water potential, lower water potential. Awak kena jawab based on apa yang saya ajar. Based on apa yang kita belajar tadi. Bukan masa dah sekolah menengah, kelas tingkatan 4 Pak Cempaka, saya belajar macam ni. Tak. Okay? Based on kita punya syllabus. Okay, based on kita punya syllabus. So kita punya syllabus kalau untuk osmosis, higher water potential region to lower water potential region. Okay, so jawapan macam tu tak terima lah ya. Alright, ada jawapan lain? Ada soalan lain? Ada jawapan lain? Tak ada Okay, boleh kita proceed Okay, kita proceed kepada seterusnya iaitu soalan nombor 2 ni. Okay, soalan nombor 2. If a solution containing, kita tengok pada, nanti kalau saya tunjuk jawapan nanti awak tiru jawapan cut pula. Kita ambil contoh, siapa yang tak hantar lagi ni? Okay, kita ambil contoh. Alright. Kita tengok soalan je, Okay, kita tak tengok jawapan. Okay, kalau kita tengok soalan dia, dia tanya pasal konsep tau. Dia tanya pasal konsep water potential sebenarnya. Okay, soalan dia tanya a solution. Okay, a solution, sekejap ada highlight. Okay, a solution containing glucose and maltose. Okay, glucose and maltose. Allah, highlighter ni pun. Okay, tak kuat. A solution containing glucose and maltose is filled into U-tube vessel. Okay, figure 2b shows the level of solution in arm X and Y after 3 hours. Okay, so ini mudah. Okay, so ini ada lepas 3 jam. Okay, selepas 3 jam, rupa dia macam ni lah. Tapi condition U-tube ni macam mana? Okay, the semi-permeable membrane only allow movement of glucose. Okay, semi-permeable membrane hanya bagi, yang tengah-tengah ni lah, hanya bagi lalu glukos sahaja and water. And water. Okay, glucose and water. Tapi bukan maltose. Okay, hanya bagi lalu glucose and water. Okay, itu keyword dia. Not to maltose. Okay, sekarang masalah yang tanya apa? State one factor that influence the different level of solution in arm X and Y. So apa yang mempengaruhi difference level of solution in arm X and Y tu? Apa yang menyebabkan? Okay. Kita tengok balik soalan Okay, mungkin awak tak faham soalan. Okay, tengok balik soalan. Soalan cakap, okay, dia dah bagi satu U-tube vessel yang dalam solution tu ada glucose and dengan maltose. Okay, glucose dengan maltose. Glucose ni kita tahu dia adalah apa? Which class of carbohydrates? Monosaccharide, right? So monosaccharide, it is simple sugar. Thank you, Kirtina. Maltose, what about maltose? Yes, betul. Sakinah, Anas, Kirtina, thank you. Carmila, disaccharide. Okay, maltose is disaccharide. So glucose and maltose, glucose dia lagi kecil. Okay, dia simple sugar kan? So dia lagi kecil compared to maltose yang besar. Okay, glucose, maltose yang besar. Okay, so sekarang dia cakap semi-permeable membrane hanya boleh bagi lalu glucose and water. Air dengan glukos sahaja. Maltose tak boleh lalu. Soalan pertama, apa faktor, state one factor that influence the different level of solution? Apa yang menyebabkan solution ni, dua-dua solution ni, dia punya level berbeza dekat X dengan Y selepas 3 jam? Apa faktor? Concentration Small. Okay, betul. Sakinah, tell me your answer once again. Concentration. Okay, concentration of solute. Betul. Satu lagi. Kaitina, what Size of solute. Size of Apa- solute.
Thank you. Size of solutes. What else? Hafizah, awak nak cakap apa tadi Hafizah? Solute concentration. Betul juga. Sama. Aliana Najwa nak cakap apa tadi? Size of molecules. Solutes. Okay, solutes. Solute. Bukan molecules tapi solutes. Okay. Seronok lah dia. Okay, so itulah jawapan dia. Concentration of solute, size of solutes. Okay, boleh ke faham? Siapa cakap tak faham tadi soalan tadi? Afrina? Boleh ke Afrina? Boleh Ya, ke? madam. Boleh ke faham soalan? Saya belum masuk. Oh, Afrina baru masuk, sorry. Siapa cakap yang tak faham soalan tadi? Sekarang faham tak? Saya, madam. Sekarang awak sekejap, awak, saya terangkan tadi awak ada tak? Dia saya terkeluar. Okay, Afrina, cara awak tak terkeluar. Okay, faham masalah internet. Okay, saya repeat balik Okay, sekarang dia cakap, soalan dia cakap, okay, ada YouTube vessel. Okay, YouTube vessel. YouTube vessel tu, dalam tu ada glukos, ada maltos. Antara glukos dengan maltos, glukos lagi kecil sebab glukos monosaccharide. Maltos disaccharide, so maltos besar. Okay, itu satu benda. Okay, lepas 3 jam, inilah rupa YouTube tu jadi. Maksudnya level dekat X dengan Y tu dah tak sama. Kenapa? Sebab semi-permeable membrane only allow movement of glucose and water but not to maltose. Okay, sekarang dia dah tak sama. So apa yang buatkan dia boleh jadi X and Y ni, dia punya different, dia punya level different, dia punya level tak sama. Okay, dia punya level tak sama disebabkan pergerakan glukos dengan air. Okay, Afrina? So sekarang dia tanya apa faktor yang menyebabkan solution level dekat X dengan Y berlainan. Afrina, boleh bagi tahu tak jawapan pada saya? Solution apa dia? Solution. Apa menyebabkan different level of solution kat sini? Apa menyebabkan solution ni berbeza? Dia punya solute dia. Maltose dia lagi macam lagi pekat. Pekat. Concentration, yes. Awak boleh cakap pasal concentration of solutes. Awak boleh cakap pasal size of solute. Okay, itu adalah soalan pertama. Soalan kedua, kita pergi tengok pada soalan kedua. Dia tanya, amylase enzyme. Amylase enzyme was added to both arm and vessel. Both arm and vessel was then incubated at 37 degrees Celsius. So amylase, kita tahu amylase adalah enzim. Okay, amylase adalah enzim. Ni amylase ada enzim. Letak pula dalam incubate dalam 37 degree Celsius. Yang mana optimum temperature. What would happen to the water level in both arms after 1 hour? Okay, so sekarang dia cakap, saya translate pula dalam bahasa Melayu. Dia cakap amylase, okay, kita ada satu enzim amylase. Amylase ni kita letak dekat dalam X, dalam Y punya arms. Okay, letak X and Y. Lepas tu kita incubate dalam water bath yang 37 degrees Celsius. What will happen to the water level in both arm? Selepas sejam, apa yang akan jadi kepada water level untuk dua-dua ni? Apa yang akan jadi? Anyone? Ya, apa yang akan jadi? Syafri. Apa dia Syafri? Syafri sangkut lah Syafri. Sangkut Ya, apa dia? water level dia jadi sama. Okay, both arm XY, both arm of X dengan Y ni akan jadi sama. Okay, dia akan jadi sama. X ni akan sama dengan Y. Kenapa? Kenapa Syafri? Sebab amylase tu dia break maltose jadi glucose, which glucose tu boleh pass through membrane tu. Betul, pandai. Okay, so dia tanya, itu adalah jawapan untuk ni lah, untuk soalan yang ketiga.
Kalau dia cakap both arm X and Y dia punya level adalah sama. Both arm X and Y have same level after 1 hour. Lepas kita letak amylase dalam arm tu, dua-dua after 1 hour level tu akan jadi sama. Kenapa sama? Sebab kita ada amylase. Amylase ni, okay, 3 markah Amylase, okay, amylase ni adalah enzim. Amylase akan break down the maltose into glucose. Okay, amylase akan break down maltose into glucose. Hydrolyze maltose into glucose. So bila dia hydrolyze maltose into glucose, sekarang glucose boleh bergerak tak? Boleh ke bergerak? Boleh. Yes. Boleh. Sekarang glucose boleh bergerak melalui semi-permeable membrane. That's why nanti dia akan jadi sama level. Bila amylase dah hydrolyze maltose into glucose, okay, amylase dah hydrolyze into glucose, maltose tukar jadi glucose. Kan? Lepas tu water pula akan bergerak by osmosis. Okay, water akan bergerak melalui osmosis. And then glucose yang kat sini, okay, bulat-bulat ni adalah glucose. Okay, bulat-bulat ni adalah glucose. Okay, glucose yang kat sini dia akan diffuse from arm Y to arm X untuk bagi sama level sampailah dia reach equilibrium. Okay, sampailah dia reach equilibrium. Alright, boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Anyone? Okay. Boleh. Siapa yang tak boleh angkat tangan? Siapa tak boleh, tak faham? Okay, Nick no Patricia. Okay, sekarang kita ada amylase. Amylase ni adalah enzim. Okay, amylase ni adalah enzim. Amylase ni kita letak ke dalam, boleh padam ke semua ni? Dalam sesuatu. Okay, amylase ni kita dah letak, Patricia amylase ni kita dah letak dalam X dengan Y. Okay, dah letak dalam X and Y, lepas tu kita incubatekan 37 degree Celsius, yang mana ini adalah optimum temperature untuk enzim. Okay, so apa yang jadi, amylase, okay, kita letak dalam amylase ni dia adalah enzim, dia akan hydrolyze maltose, dia akan break down maltose menjadi glucose. Ya Allah. Okay, dia akan, faham dia akan hydrolyze maltose jadi glucose. Okay, tadi dia cakap maltose tak boleh bergerak. Okay, dia cakap tadi maltose tak boleh bergerak sebab dia besar. Okay, so bila dah amylase ada, dia akan hydrolyzekan maltose menjadi glucose. Sekarang ni glucose, okay, glucose boleh bergerak daripada arm Y kepada arm X. Kepada Y ni, dekat sebelah Y, dia boleh bergerak kepada X. Air pun akan bergerak secara osmosis. Water will move by osmosis. Kalau awak cakap water move saja tak ada markah. Kena cakap air bergerak macam mana. Water move by osmosis. So when water move by osmosis, what happen is, okay, after water move by osmosis, glucose will also move by, glucose pun akan bergerak lah. Okay, sebab semi-permeable membrane. Okay, glucose pun akan bergerak. Bila dia bergerak, kenapa dia boleh sama level? Sebab dia akan bergerak sampailah dia reach equilibrium. Okay, dia akan bergerak sampailah dia reach equilibrium. Okay, boleh tak, Patricia? Boleh, madam. Boleh ke? Alright. Okay. So, saya harap boleh lah Okay. Kita sambung kepada kita punya habiskanlah, kita nak habiskan transport. Sebab minggu depan kita nak masuk chapter 3. Okay, kita pergi kepada active transport. Okay, apa itu active transport? Okay, active transport. Active transport dia. Right.
Okay, active transport, the definition is movement of ion, movement of ion or molecules across the plasma membrane against, against its concentration gradient. Movement of molecule or ion. Movement of ion or molecule across the plasma membrane against its concentration gradient. So kita ada sodium potassium pump. Okay, sodium potassium pump. Sodium potassium pump is a carrier protein act as pump that causes a substance. Okay, sodium potassium pump ni apa yang kita nak pump? Kita nak pump 3 sodium keluar, 3 sodium out of the cell and 2K plus into the cell. 3 sodium keluar, 2K plus masuk. 3 sodium keluar, 2K plus masuk. Alright, so macam mana? How sodium potassium works? 3 sodium ion bind. Sebab apa kita guna bind? Sebab kita melibatkan carrier protein. Kalau awak letak attach, salah. Bind. Okay, 3 sodium ion bind to the carrier protein. So after it binds, macam ni. 3 sodium kita nak bawa keluar kan? 3 sodium masuk, bind. Lepas dia bind, the binding will trigger phosphorylation. The binding will trigger phosphorylation by ATP. Maksudnya bila sodium bind saja, ATP ni akan transfer fosfat kepada protein. ATP ni akan transfer fosfat kepada protein. Daripada adenosine trifosfat menjadi adenosine difosfat. Daripada dia ada 3 fosfat menjadi 2 fosfat. Satu lagi fosfat hantar dia pass kepada carrier protein. So after dia pass kepada carrier protein, the phosphorylation causes the protein to change its conformation shape. Okay, the phosphorylate saja, protein tu akan berubah daripada macam ni, phosphorylate dia akan berubah macam ni. Bila dia buka keluar, 3 sodium ions will be expelled. Expel outside to the cell. 3 sodium keluar, 2K plus bind. 2K plus ni pada luar. 2K plus masuk, bind to the carrier protein. Bila bind saja, it will trigger dephosphorylation. Dephosphorylation maksudnya buang fosfat. Carrier protein tu akan buang fosfat. Tak guna dah. Function kau dah lah habis. Kau buang. Kau pergi. So bila buang je, daripada bentuk macam ni, carrier protein akan balik kepada bentuk asal. The loss of phosphate group restore the protein to its original conformation. And then K plus yang bind tadi, dia akan release inside the cell. Release into the cell. And the cycle will be repeats. The cycle will be repeats. Boleh ke? 3 sodium potassium pump. Kita nak transport 3 keluar, 2K plus masuk. Untuk bulk transport. Bulk transport ni melibatkan large quantities. Large quantities of molecules. Kita ada endocytosis, endo masuk, exocytosis keluar. Endocytosis ni, proses dua-dua perlukan ATP. Diorang ni perlukan ATP. Proses endocytosis, exocytosis ni perlukan ATP, perlukan energy. Apa itu endocytosis? Endocytosis adalah di mana cell will takes in substance. Cell will take in substance. Dia akan, maksudnya sel tu akan bawa masuk. Bawa masuk barang. Bila dia bawa masuk, dia akan melibatkan vesicles. Vesicles. Macam mana vesicles tu boleh terbentuk? How vesicle will be formed? By the invagination of plasma membrane. By the invagination of plasma membrane. Maksudnya plasma membrane ni, dia punya karakteristik adalah fluidity, berfluid. Dia adalah fluid, mosaic model. Kan? Dia boleh move. Dia boleh move side by side, laterally. So, bila something nak masuk dalam sel, plasma membrane will invaginate. Maksudnya dia akan bergerak towards kepada benda tu. And then the membrane will pinch off
to form the intracellular vesicle. Maksudnya vesicle yang akan digunakan dalam sel tu sendiri. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, this is the plasma membrane. Okay, the plasma membrane will pinch off. Okay, it will be pinched off and then masuk ke dalam form intracellular vesicle. For endocytosis, we have two types. We have phagocytosis. As you can see, phagocytosis, it involve large food particles, okay, ataupun bakteria. Bakteria ke ataupun solid food. Okay, itu adalah phago. Pinocytosis, dissolve nutrient, dissolve food. Okay, dalam bentuk smaller molecules. Okay, ataupun cecair dia masuk. That is pinocytosis. Okay, ataupun untuk layman term kita panggil sebagai cell eating phagocytosis, cell drinking pinocytosis. That is for layman term. Okay, so phagocytosis, how it works, the cell will ingest the solid particles by wrapping pseudopodium around the particle, forming phagocytic vacuole. And then the lysosome will fuse with the food vacuole, forming phagolysosome. Yang kita discuss masa function of lysosome tu lah, itu adalah phagocytosis. Okay, yang ni example amoeba engulf food particles. Okay, ataupun phagocytes by phagocyte of the foreign substances. Okay, pinocytosis, cell drinking adalah ingestion of dissolved material. Okay, yang dah terlarut. Bila dia dah terlarut ataupun dia melibatkan partikel-partikel yang kecil, dia tak perlukan lysosome. It doesn't involve lysosome untuk hydrolyze. Sebab apa? Sebab dia dah dissolve. Okay, it's already dissolved. Okay, for example, reabsorption of amino acids by the proximal tubule in nephron. Okay, itu example dia, itu adalah example. Alright, exocytosis. Exocytosis meaning that vesicle or vacuole fuses with cell surface membrane and then the contents are released outside the cell. Okay, daripada dalam dia nak bawa keluar, exit. Ingat exo lah, exo exit. Okay, bukan exo yang Korea tu tak. Exo yang ni, exo nak bawa keluar barang. Exocell, exocytosis. Okay, exocytosis, kita nak bawa keluar benda daripada dalam sel. Contoh yang kita nak bawa keluar daripada dalam sel adalah neurotransmitter. Okay, neurotransmitter. Contoh lagi adalah enzim, hormon. Okay, daripada dalam sel kita nak bawa keluar, pergi kepada sel yang lain. Exo, exit. Exo, exit. Okay. So this is the summary that explain about the cell transport. Okay, summary saja. Okay, balik kepada Mentimeter. Boleh ke? Last, Mentimeter. Back to our Mentimeter. Right. Okay, back to our Mentimeter. I will share my screen here. Alright. Okay, dah. Okay, you can see the questions. Which of the following statements about the sodium-potassium pump is true? Okay. Betul ke? Ramai pilih tu. Okay. Okay, pilihan yang tengah hangat sekarang ni adalah the transport 3 sodium ions out and 2 potassium ions in. Okay, itu yang tengah hangat sekarang ni lah. Ada seorang pilih transport 2 sodium out, 3 potassium in. And no one select transport 2 sodiums out, 2 potassium ins. Okay. Can I press enter? I will press enter, right? Oh, belum ada lagi. Okay. Okay, I press enter ya. Okay.
Okay. Alright. Okay, so jawapan dia adalah, okay, tak tunjuk 95% menjawab daripada 20 orang ni lah. 95% menjawab yang ini. Betul lah. Dia akan bawa keluar 3 sodium, bawa masuk 2 potasium. Right? Okay. I think, do you have any question regarding topic 2? Do you have any question regarding topic 2? Ada tak soalan? Tidak ada ke? Kalau tak ada, angkat tangan. Suka angkat tangan korang. Oh, adalah, ada soalan. Ada. Okay, kalau tak ada, angkat tangan. Okay, so faham Faham? Faham. Okay, faham. Alhamdulillah. Alright, nanti try yang tak buat lagi soalan YouTube biasa tadi kan, soalan nombor 2 tu. Siapa yang tak siap lagi, try buat and then boleh submit. Okay. So saya akan jumpa awak pada hari esok. Ya Allah. Macam almost every day jumpa awak. Okay. Kita jumpa pada hari esok. Apa-apa pun. Tengoklah macam mana. Tapi kita akan start pukul 2 lah. Kita akan start. Pukul 2 kan kelas kita. Ya, pukul 2 nanti kita akan start kelas esok. Okay. Assalamualaikum. Take care guys. Bye. Salam madam. Thank you madam. Bye madam. Bye. Thank you, madam. Thank you. Good luck, Betsy, madam. Good luck. Bukan saya teman orang je. Thank you. Saya dah vaksin dah, saya dah second dose dah. Thank you. Bye.